Jaya Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Шрила Прабхупада ки джай. Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parabhajikacharya Asatara Shishiman, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Si Gaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda, Shri Radha Krishna Gopinath, Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki. Jai. Vrindavan Dham Ki, Shri Mathura Dham Ki, Mayapur Dham Ki, Navadvip Dham Ki, Jai. Mayapur Dham Ki, Gangama Ki, Jai. Ki, Jai. Tulsi Devi Ki, Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So let's see where we stand here. What verse do you have? It's 35. Wow. Okay, my bookmark doesn't work. Coming right up. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhudale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Truvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna, Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya
Namani Gora Tvishe Namaha. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, first canto, chapter 11, text 35. Шримад Бхагаватам, песнь 1, 11 глава, 35 стих. Saesha Nara Lokesmin Avitirna Samayaya Reme Stri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yata. Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his internal potency and enjoyed himself amongst competent women as if he were enjoying in mundane affairs. Верховная личность Бога Шри Кришна по своей беспричинной милости явился на этой планете с помощью своей внутренней энергии и наслаждался обществом достойных женщин, казалось, находясь с ними в мирских отношениях. Purport. The Lord married and lived like a householder. This is certainly like a mundane affair, but when we learn that he married 16,108 wives and lived with them separately in each and every palace, certainly it is not mundane. Therefore, the Lord, living as a householder amongst his competent wives, is never mundane, and his behavior with them is never to be understood as mundane sex relation. The women who became the wives of Krishna are certainly not ordinary women, because to get the Lord as one husband is the result of many millions of births of tapasya. When the Lord appears on different lokas or planets, or on this planet of human beings, he displays his transcendental pastimes just to attract the conditioned souls to become his eternal servitors, friends, parents, and lovers, respectively, in the transcendental world, where the Lord eternally reciprocates such exchanges of service. Господь женился и жил как домохозяин. Разумеется, это напоминает мирские любовные отношения, но когда мы узнаем, что он женился на 16 108 девушках и жил с ними отдельно в каждом дворце, то это, конечно, уже не мирская деятельность. Следовательно, жизнь Господа как домохозяина среди своих достойных жен вовсе не была мирской, и его отношения с ними нельзя считать мирскими сексуальными отношениями. Женщины, ставшие женами Господа, несомненно, необычны, так как получить Господа в мужья можно лишь после многих миллионов жизней, посвященных тапасе, аскезе. Когда Господь приходит на различные локи, планеты или не сходит на эту планету, населенную людьми, он являет свои трансцендентные игры и делает это лишь для того, чтобы так привлечь к себе обусловленные души и призвать их стать его вечными слугами, друзьями, родителями или возлюбленными в трансцендентном мире, где Господь вечно отвечает взаимностью на это служение. Service is pervertedly representative in the material world and broken untimely, resulting in sad experience. The illusion living being, conditioned by material nature, cannot understand out of ignorance that all our relations here in the mundane world are temporary and full of inebrities. Such relations cannot help us to be happy perpetually, but if the same relation is established with the Lord, then we are transferred to the transcendental world after leaving this material world and become eternally related with him in the relation we desire. The women amongst whom he lived as their husband are not, therefore, women of this mundane world, but are eternally related with him as transcendental wives, a position which they attained by perfection of devotional service. That is their competency. В материальном мире служение проявляется искаженно и, прерываясь до срока, оставляет лишь горький опыт. Ввергнутое в иллюзию живое существо, обусловленное материальной природой, из-за невежества не может понять, что здесь, в материальном мире, все наши отношения временны и полны скверны. Такие отношения не помогут нам обрести вечное счастье,
Но если эти же отношения установить с Господом, то, покинув это материальное тело, мы перенесемся в трансцендентный мир и будем вечно связаны с ним тем видом отношений, которого мы желаем. Поэтому женщины, с которыми он жил как муж, не принадлежат к материальному миру, но вечно связаны с ним трансцендентными супружескими отношениями, занимая положение, которого они достигли совершенным преданным служением. В этом их величие. The Lord is Param Brahma, or the Supreme Personality of Godhead. Conditioned souls seek after perpetual happiness in all places, not only on Earth, but also on other planets and throughout the universe, because constitutionally, the spiritual spark, as he is, can travel to any part of the Lord's creation, but being conditioned by the material modes, he tries to travel in space by spacecraft, so fails to reach the destination. The law of gravitation is binding him like the shackles of a prisoner. By other processes, he can reach anywhere, but even if he reaches the highest planet, he cannot attain the perpetual happiness for which he is searching after life. When he comes to his senses, however, he seeks after Brahman happiness, knowing it for certain that unlimited happiness, which he is seeking, is never attainable in the material world. As such, the Supreme Being, Parabrahman, certainly does not seek his happiness anywhere in the material world. Господь есть Парамбрама или Верховная Личность Бога. Обусловленные души ищут вечного счастья повсюду, не только на этой земле, но и на других планетах по всей Вселенной, так как по природе своей духовная искра способна путешествовать по всему творению Бога. Но обусловленная материальными гунами, она пытается путешествовать в космосе на космических кораблях и потому не достигает места своего назначения. Закон тяготения сковывает ее, как кандалы заключенного. С помощью других методов она может попасть куда угодно, но даже достигнув высочайшей планеты, она не обретет того вечного счастья, которого ищет жизнь за жизнью. Однако, образумившись, она начнет искать счастье Брамана, твердо зная, что безграничное счастье, которого она ищет, невозможно обрести в материальном мире. И верховное существо Пара Браман, разумеется, тоже ищет своего счастья не где-нибудь в материальном мире. Более того, все, что нужно ему для счастья, не находится в материальном мире. Nor can his paraphernalia of happiness be found in the material world. He is not impersonal because he is a leader and supreme being amongst innumerable living beings. He cannot be impersonal. He's exactly like us, and he has all the propensities of an individual living being in fullness. He marries exactly like us, but his marriage is neither mundane nor limited by our experience in the conditioned state. His wives, therefore, appear like mundane women, but factually they are all transcendental liberated souls, perfect manifestations of internal energy. Он не безличен, поскольку он предводитель и высшее существо среди бесчисленных живых существ, он не может быть безличным. Он такой же, как мы, и обладает всеми склонностями индивидуальных живых существ во всей их полноте. Он женится, как и мы, но его брак отличен от мирского и не ограничивается опытом, который мы приобретаем в обусловленном состоянии. Следовательно, его жены только кажутся мирскими женщинами. На самом же деле они трансцендентные, освобожденные души, совершенные проявления внутренней энергии Господа. So it says in this purport that, they're looking for happiness not only on this planet, but everywhere. В этом комментарии говорится, что живые существа ищут счастье не только на этой планете, но и повсюду. And that's evidenced very much by the two of them, one most popular television show and then popular movies. Это подтверждается одной известной телевизионной программой и также в фильмах.
There was Star Trek, that was a television. You know, they're going all over the universe. I don't know exactly what they're looking for, but Была такая телевизионная программа или кино Star Trek, ну, то есть «Звездные войны». Они там путешествовали по всей вселенной. Я не помню конкретно, что они искали, но они там чего-то искали. but people are very much attracted to this idea of seeing what's on other planets or what kind of other life there is in the universe. Но люди очень привлекаются этой идеей, что есть жизнь на другой планете и что же там происходит в космосе и на других планетах. Then there was Star Wars. И был этот фильм «Звездные войны». But they never found very much. They always found more like demoniac things, rakshasas, but they never found the demigods. Но они в космосе ничего хорошего не нашли, они постоянно сталкивались с какими-то демонами, ракшасами, они никогда там не находили полубогов и подобных существ. That were superior in beauty and everything. Anyway, people want that. They want to, so they support that. They support this, these so-called expeditions to the moon or to Mars or someplace else. Так или иначе, людям это нравится, и они поддерживают все эти экспедиции на Марс или на Луну. So anyway, but you can't really go in these bodies. We can't, even if we could go to some of them, we probably couldn't get in. Just like if I went to Israel, I couldn't get in. The government, we stopped at the border. Но мы никуда не можем попасть в наших материальных телах. И даже если бы мы могли куда-то попасть, нас бы не пустили. Как, например, если я хочу сейчас поехать в Израиль, то меня остановят на границе и не пустят, так как я турист, а туристов не пускают. A tiny soul like me, even on Earth in a tiny country, but what to speak of higher planets. Такую незначительную душу, как меня, не пустят в такую маленькую страну, как Израиль, то что уже говорить о других планетах. There are yagis one can do, and then you can choose what planet he wants to go to. Есть определенные виды жертвоприношений, которые можно совершить, и тогда мы сможем выбрать, на какую планету попасть. All right. So that's why Prabhupada wrote Easy Journey to Other Planets. You have to leave your body to do that. Поэтому Шрила Прабхупада написал эту книгу «Легкое путешествие на другие планеты», в которой говорится, что для того, чтобы попасть на другую планету, вам нужно оставить это тело. Prabhupada said somebody was asking him, can I come back then? And Prabhupada said, no, you know. Then he said, I don't want to go. If I can't come back to Earth. Шрила Прабхупада рассказывал, что кто-то его однажды спросил, а смогу ли я вернуться оттуда, с этой другой планеты? И Шрила Прабхупада сказал, нет, ты не сможешь вернуться, ты должен будешь там остаться. И тогда он сказал, нет, тогда я не хочу никуда путешествовать, на какие планеты. 36. Udama Baba Pisanumula Valguhasa Vidavaloka Nihato Madano Piyasam Sanmukhya Chapam Majahat Pramado Tamasta Yasyendriyam Vimaritam Kuhakaya Na Sheka. Although the queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite all their magical feats and attractions, they could not agitate the senses of the Supreme Lord. Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чисты и волнующие. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук
И даже стойкий Шива мог пасть их жертвой, и все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувства Господа. Report. The path of salvation, or the path of going back to Godhead, always forbids the association of women, and the complete Sanatan Dharma or Varnashram Dharma scheme forbids or restricts association with women. How then can one be accepted as the Supreme Personality of Godhead who is addicted to more than 16,000 wives? The question may be relevantly raised by inquisitive persona really anxious to know about the transcendental nature of the Supreme Lord. And to answer such questions, the sages at Naimisharanya have discussed the transcendental character of the Lord in this event and transcendental. Путь спасения, то есть путь возвращения к Богу, строго запрещает общение с женщинами, и вся система санатана-дармы или варнашрама-дармы запрещает или ограничивает общение с женщинами. Как же тогда можно признавать верховной личностью Бога того, кто привязан более чем 16 тысячам жен? Этот уместный вопрос вполне может возникнуть у любознательных людей, действительно стремящихся постичь трансцендентную природу Верховного Господа. И чтобы ответить на подобные вопросы, мудрецы на Наймишаране в этом и в последующих стихах обсудили трансцендентные качества Господа. It is clear herein that the feminine attractive features which can conquer Cupid or even the supermost tolerant Lord Shiva could not conquer the senses of the Lord. Cupid's business is to invoke mundane ones. The whole universe is moving due to being agitated by Cupid's arrows. The activities of the world are being carried out by the central attraction for male and female. A male is searching after a mate to be his king to his liking, and the female is looking after a suitable male. That is the way of material stimulus. And as soon as a male is combined with the female, the material bondage of the living being is at once tightly interlocked by the sex relation. And as a result of this, both the males and females' attraction for the illusory field of activities known as sweet home, motherland, bodily offspring, society, friendship, and accumulation of wealth increases. This is a false but indefatigable attraction for the temporary material existence, which is full of miseries, is manifest. Из этого стиха следует, что те женщины своей привлекательностью могли сразить Купидона и даже самого стойкого из стойких Господа Шиву, но не могли завладеть чувствами Господа. Занятие Купидона – возбуждать материальное вожделение. Возбужденная стрелой Купидона вся Вселенная приходит в движение. Деятельность мира вертится вокруг влечения друг к другу мужчины и женщины. Мужчина ищет супругу, отвечающую его вкусам, а женщина ищет себе подходящего мужчину. Это является побудительной причиной в любой деятельности. И как только мужчина соединяется с женщиной, половые отношения сразу же накрепко замыкают материальные оковы на живом существе. В результате привязанности и мужчины, и женщины к родному дому, родине, потомству, обществу, дружбе и накоплению богатства образуется ложное поле деятельности, и таким образом проявляется ложное, но не слабевающее влечение к исполненному страданию бренному материальному существованию. Поэтому тем, кто следует путем спасения и хочет вернуться домой обратно к Богу, все писания особенно советуют избавиться от этого непременного атрибута материальной привязанности. А это возможно только в общении с преданными Господа, которых называют махатмами. Therefore, those who are on the path of salvation for going back home, back to Godhead,
are especially advised by all scriptural instruction to become free from such paraphernalia of material attraction. And that is possible only by the association of devotees of the Lord, who are called the Mahatmas. Cupid throws his arrows upon the living beings to make them mad after the opposite sex, whether the party is actually beautiful or not. Cupid's provocations are going to uneven among beastly societies, who are all ugly looking in the estimation of the civilized nations. Thus, Cupid's influence is exerted even amongst the ugliest forms, what to speak of the perfect beauties. Купидон пускает в живое существо свои стрелы, заставляя его сходить с ума по противоположному полу, независимо от того, действительно ли прекрасна другая сторона. Проделки Купидона не прекращаются даже в обществах, члены которых подобны животным и выглядят отвратительно с точки зрения цивилизованных народов. Таким образом, влияние Купидона распространяется даже на самые отвратительные формы жизни, не говоря уже прекрасных и совершенных. Lord Shiva, who was considered the most tolerant, was also struck by Cupid's arrows when he became mad after the Mohini incarnation of the Lord, and he acknowledged himself to be defeated. Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealings of the goddess of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrows in a spirit of frustration. Such was the beauty and attraction of the queens of Lord Krishna. Yet they could not disturb the transcendental senses of the Lord. This is because the Lord is all perfect and thus Atma Rama, or self-sufficient. Господь Шива, считающийся самым стойким, тоже был сражен его стрелой и безумно влюбился в воплощение Господа Мохини, признав себя побежденным. Однако сам Купидон был пленен сдержанным и волнующим поведением богинь процветания и в отчаянии бросил лук и стрелы, так прекрасны и привлекательны были жены Господа Кришны. И все же они не могли взволновать трансцендентные чувства Господа. Это объясняется тем, что Господь всесовершенный Атмарама, самодостаточный. This is because the Lord is all perfect and thus Atma Rama, or self-sufficient. He does not require anyone's extraneous help for his personal satisfaction. Therefore, the queens could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service. Only by unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as wives in reciprocation. Thus, being satisfied by their unalloyed service only, the Lord reciprocated their service just like a devout husband. Otherwise, he had no business of becoming the husband of so many wives. Для своего личного удовлетворения ему не требуется никакая посторонняя помощь. Следовательно, царицы не могли удовлетворить Господа своей женской привлекательностью, но они удовлетворили его своей искренней любовью и служением. Они могли удовлетворить Господа только беспримесным трансцендентным любовным служением, и Господь в ответ на это был рад общаться с ними, как со своими женами. He is the husband of everyone, but he who accepts him as such, he reciprocates. This unalloyed affection for the Lord is never to be compared to mundane lust. He is purely transcendental, and the grave dealings which the queens displayed in natural feminine ways were also transcendental because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. It's already explained in the previous verse that the Lord appeared like a mundane husband, but factually his relation with the wives was transcendental, pure, and unconditioned by the modes of material nature. Таким образом, довольный лишь их беспримесным служением, Господь отвечал на него как верный муж.
Другой причины для того, чтобы становиться мужем стольких женщин, у него не было. Он муж всех, но тем, кто признает его таковым, он отвечает взаимностью. Эту беспримесную любовь к Господу нельзя сравнивать с мирским вожделением. Она полностью трансцендентна, и сдержанность, которую чисто по-женски демонстрировали царицы, тоже была трансцендентной, поскольку их чувства были проявлением трансцендентного экстаза. So Krishna married, of course, everything Krishna does has many different, purposes are accomplished. Все, что Кришна делает, имеет свой смысл. У всего этого есть разная цель и разный смысл. First place, he showed his inconceivable potencies by having so many wives and satisfying all of them. And not only, like some rich men, they have hundreds of wives, and they satisfied it to some extent by just giving them palaces and money and servants and children. But they can spend very little time with anyone, with all of them, But Krishna could be with all of them all the time. So nobody else can do that. С одной стороны, Кришна таким образом проявляет свое непостижимое могущество. Как, например, есть очень богатые люди, у которых могут быть сотни жен, и они могут удовлетворить их тем, что они предоставляют им жилье во дворце, богатство, но ни один из этих людей не может полностью уделить им время, так как это делал Кришна. Кришна уделял время каждой своей жене. Then he also lived as a perfect householder, following all the rules and regulations and rituals and everything that householders are supposed to do. И также он жил как совершенный домохозяин. Он следовал всем правилам и всем ритуалам, которым следует следовать домохозяинам, и подавал таким образом пример. He was rising early, he was doing all the yagyas and meditations and giving in charity. And он просыпался рано утром, он занимался медитацией, проводил жертвоприношения, раздавал пожертвования. But we can't imitate, but we can try to follow, at least do those things. We can't imitate by having even 10 wives and palace and be with all of them all the time, or even 2, even 1. But, Мы не можем имитировать Кришну, но мы можем следовать ему. Как, например, мы не можем даже жениться даже на 10 женах и одновременно находиться со всеми. И даже если бы у нас было 2 жены, то мы не можем им полностью уделить свое время. И даже одной жене мы не можем полностью посвятить свое время. Spiritually, we can follow, we can rise early, we can do the meditation, we can do the yagyas, we can do whatever we're supposed to do. Но мы можем следовать его примеру, мы можем также просыпаться рано утром, проводить ягги, заниматься медитацией и делать то, что следует. Okay, text 37, tam ayam manyate loko yasangam apisanginam atma pamyena manujam vaprin vanam yato buddha. The common materialistic souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think the Lord is affected by matter. Обыкновенные материалистичные обусловленные души полагают, что Господь является одной из них. По невежеству они думают, что материя воздействует на Господа, хотя в действительности Он не привязан к ней.
Purport: the word abuddha is significant here. Due to ignorance only, the foolish mundane wranglers misunderstand the Supreme Lord and spread their foolish imaginations amongst innocent persons by propaganda. The Supreme Lord Sri Krishna is the original primeval personality of Godhead, and when he was personally present before the eyes of everyone, he displayed full-fledged divine potency in every field of activities. As we have already explained in the first verse of Srimad Bhagavatam, he's completely independent to act. Здесь заслуживает особого внимания слово «абудха». Только по своему невежеству глупые мирские спорщики неверно понимают Верховного Господа и распространяют свои глупые измышления среди наивных людей с помощью пропаганды. Верховный Господь Шри Кришна есть изначальная предвечная личность Бога, и когда его могли видеть все, он являл все божественное могущество во всех сферах деятельности. As we've already explained in the first verse of Srimad Bhagavatam, he is completely independent to act however he likes, but all his actions are full of bliss, knowledge, and eternity. Only the foolish mundane misunderstand him, unaware of his eternal form of knowledge and bliss, which is confirmed in the Bhagavad Gita and Upanishads. His different potencies work in a perfect plan of natural sequence, and thus he does everything by the agency of his potencies. Как мы уже объясняли в первом стихе Шримад Бхагаватам, он полностью независим и волен поступать, как ему вздумается, но все его действия исполнены блаженства, знания и вечности. Только глупые обыватели заблуждаются на его счет, не ведая о его вечной форме знания и блаженства, существование которой подтверждает Бхагавад-гита и Упанишады. Его различные энергии действуют в естественной последовательности по совершенному плану, а он, совершая все действия посредством своих различных энергий, вечно остается верховным независимым. His different potencies work in a perfect plan of natural sequence, and thus he does everything by the agency of these potencies while remaining eternally the supreme independent. When he descends in the material world, by his causeless mercy upon different living beings, he does so by his own potency. He is not subject to any condition of the material modes of material nature. Когда он по своей беспричинной милости к живым существам нисходит в материальный мир, он делает это посредством своей энергии. Он никак не обусловлен материальными гунами природы и приходит сюда таким, какой он есть изначально. He is not subject to any condition of the material modes of nature, and he descends as he is originally. The mental speculators misunderstand his position as a supreme person, and they consider his impersonal feature as inexplicable Brahman to be supreme. Such a conception is also the product of conditioned life because they cannot go beyond their own personal capacity. Спекулятивные мыслители не понимают, что он верховная личность и считают, что нет ничего выше безличного аспекта необъяснимого Брамана. Такие представления тоже порождение обусловленной жизни, поскольку эти мыслители не способны выйти за пределы своих собственных возможностей. Следовательно, тот, кто считает Господа обладающим возможностями того же порядка, что и он сам, всего лишь ординарный человек. So it's interesting because Mayavadis usually
use the Upanishads to back up their impersonal ideas. Это интересно, потому что майявади используют Упанишады для того, чтобы подтвердить свои имперсональные идеи. That everything is Brahman and everything comes from Brahman. Что все является Браманом и все исходит из Брамана. But the Isha Upanishad, which is this topmost Upanishad, it says Hiranmayena Pratayana Satyasyapi Tamukam. My dear Lord, please remove this effulgence so I can see you. It doesn't Но say один из главных, you know what to see, but the effulgence is coming from somebody, because he's dressed as the Lord and you, not impersonal at all. в одном из главных Упанишад, Иш-Упанишад, там говорится: «О мой Господь, пожалуйста, убери эту завесу ослепительного сияния и позволь мне увидеть Тебя». То есть сияние, оно исходит из кого-то, оно окружает какую-то определенную личность, и из этого сияния мы не можем увидеть эту личность. Therefore, one who considers the Lord on the level of one's limited potency is only a common man. Such a man cannot be convinced that the personality of Godhead is always unaffected by the modes of material nature, just as the sun is always unaffected by infectious matter. The mental speculators compare everything from the standpoint of experimental knowledge of their own selves. Thus, when the Lord is found to act like an ordinary person in matrimonial bondage, they consider him to be like one of them, without considering that the Lord can at once marry 16,000 wives or more. Следовательно, тот, кто считает Господа обладающим возможностями того же порядка, что и он сам, всего лишь ординарный человек. Такого человека нельзя убедить в том, что гуны материальной природы не могут влиять на личность Бога. Он не в состоянии понять, что зараженная материя никак не может повлиять на Солнце. Спекулятивные мыслители оценивают любое явление с точки зрения своего эмпирического знания. Таким образом, полагая, что в браке Господь подобен обыкновенному человеку, они думают, что он один из них, забывая о том, что Господь может жениться сразу более чем на 16 тысяч женщин. The mental speculators compare everything from the standpoint of experimental knowledge of their own selves. Thus, when the Lord is found to act like an ordinary person in matrimonial bondage, they consider him to be like one of them. Without considering that the Lord can at once marry 16,000 wives or more. Due to the poor fund of knowledge, they accept one side of the picture while disbelieving the other. This means that due to ignorance only, they always think of Lord Krishna as being like themselves and make their own conclusions, which are absurd and unauthentic, according to the version of Srimad Bhagavatam. Из-за своих ничтожных познаний они видят одну сторону медали, не веря другой. Это означает, что только по своему невежеству они считают Господа Кришну подобным себе и делают собственные абсурдные выводы, не соответствующие точке зрения Шримад Бхагаватам. Okay, 38. Etad ishanam ishasya prakitistopi tad gunai na yujite sadatma stire yata buddhis tad ashaya. This is the divinity of the Supreme Personality of Godhead. He's not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotee who has taken shelter of the Lord
do not become influenced by the material qualities. В этом божественность личности Бога, на него не влияют качества материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Purport. In the Vedas and Vedic literature, Shruti and Smriti, it is confirmed that the divinity, there is no influence of the material modes. He is simply the transcendental, nirguna witness, the supreme cognizant, Hari, or the personality of Godhead, is the supreme transcendental person, situated beyond the range of material affection. These statements are confirmed even by Acharya Shankar. See footnote 1918. What one may argue that although В Ведах и ведических писаниях Шрути и Смрити утверждается, что в Боге нет ничего материального. Так как Он верховный сознающий, то Он полностью трансцендентен, ниргуна. Хари, личность Бога, это высшая трансцендентная личность, находящаяся вне сферы влияния материи. Это подтверждает даже Ачарья Шанкара. Кто-то может возразить, пусть его отношения с богиней процветания трансцендентны, но как быть с его отношениями с династией Яду, с рождением в этой семье или с убийством атеистов, например, Джарасанди и других асуров, ведь все это происходило в непосредственном контакте с гунами материальной природы. one may argue that although his relation with the goddess of fortune may be transcendental, what about his relation with the Yadu dynasty, being born in that family, or his killing the non-believers like Jarasandha and other asuras directly in contact with the modes of material nature? The answer is given here. The divinity of the personality of Godhead is he's never in contact with the qualities of material nature in any circumstances. Actually, he's in contact with such qualities because he is the ultimate source of everything. Yet he is always above the actions of such qualities. Ответить на это можно так. Божественная природа личности Бога никогда и ни при каких обстоятельствах не вступает в контакт с качествами материальной природы. Эти качества действительно связаны с ним, поскольку он изначальный источник всего сущего, но он не подвержен воздействию этих качеств. Actually, he is in contact with. He is known, therefore, as Yogeshwara, or the master of mystic power, other words, all-powerful. Even his learned devotees are not affected by the influence of the material modes. The great 6 Goswamis of Vrindavan all came from the greatly rich and aristocratic families, but when they adopted the life of mendicants in Vrindavan, superficially they appeared to be in a wretched condition of life, but factually they were the richest of all in spiritual values. Поэтому он известен как Йогешвара, владыка мистической силы, или, иначе говоря, всемогущий. Даже его следующие преданные не попадают под влияние материальных гун. Все 6 великих Госвами Вриндавана происходили из очень богатых и знатных семей, но когда они приняли образ жизни нищих отшельников во Вриндаване, то могло показаться, что они живут в жалких условиях. На самом же деле, с точки зрения духовных ценностей, не было никого богаче их. Raghunath Das Goswami came from the richest family in Bengal. He was the sole heir to the whole wealth. Рагунат Дас Госвами, он был рожден в одной из самых богатых семей в Бенгалии, он был наследником несравненного богатства. Rupa and Sanatan were the prime minister and finance minister of all of Bengal
fabulously wealthy. Рупа и Санатана, они были министрами, один из них был премьер-министром в Бенгалии, они тоже были очень богаты. And the others came from very top Brahminical families, leaders of their society. И другие пришли из очень важных браманических семей, которые были лидерами общества. On the other hand, the other day, I didn't get a picture, but we were chanting in one busy corner here in Brooklyn, right in front of this new Barclays Center and shopping centers and the Apple shop and the Whole Foods and all that. Недавно мы проводили Харинаму в одном из уголков здесь в Бруклине, который находился напротив такого богатого района, там куча магазинов и магазин Apple, всякие рестораны. And most of the people passing by, they don't pay any attention to the devotees. Большинство людей, которые проходили мимо, они как-то не обращали внимания на преданных. They don't seem to even notice it. Казалось, что они нас даже не замечали. And one woman, homeless woman with a grocery cart full of stuff, and she could hardly walk. She was crippled and walked all crooked, and she was pushing that cart. И проходила мимо одна бездомная женщина, она, видимо, была инвалидка, она еле ходила, и она толкала перед собой эту тележку супер наполненную всяким барахлом. And then she kind of spun around a few times. Then she stopped and she just danced like really crazy for a really long time, but she was keeping the beat, and she just kept dancing back and forth and, in front of the Hare Krishna. И она там ходила рядом туда-сюда, и вдруг она остановилась и начала танцевать. И она хорошо танцевала в такт музыки напротив Харе Кришна. So I was thinking she's more fortunate than all these rich people, all dressed up and all just carrying so many shopping bags, and that just ignore the Hare Krishna. They're on their way to the next, store. And she had absolutely nothing, but she just dancing and dancing when she heard the kirtan. И я подумала, что она более удачлива, чем все эти люди, которые ходят из магазина в магазин с огромными пакетами, с покупками. То есть она лучше, чем все эти богатые люди, несмотря на то, что у нее нет ничего, но она там стоит и танцует на звуки киртана. We don't know what happened to her after that, but, she was blessed to dance in the kirtan. Я не знаю, что с ней произошло после этого, но она получила благословение, таким образом танцуя под звуки киртана. So the six Goswamis, they gave up everything and they went to Vrindavan and just lived under trees and ate almost nothing and just simply chanted all the time. И эти 6 Госвами, они оставили все, ушли в Вриндаван для того, чтобы жить под деревом. Они практически ничего не ели, они все время воспевали. They weren't begging from rich people. There were no rich people in Vrindavan. They were begging from the poor people. И они не просили подаяния у богатых людей, потому что во Вриндаване не было богатых людей. Они просили подаяния у бедняков. So it's a mystery. И поэтому это мистика. They considered themselves the most wealthy, because they had Krishna. И они считали себя самыми богатыми людьми, потому что у них был Кришна. Such Mahabhagavats, or first grade devotees, although moving amongst men, are not contaminated by honor or insult, hunger or satisfaction, sleep or wakefulness, which are all resultant actions of the three modes of material nature. Similarly, some Mahabhagavats are engaged in worldly dealings, yet are unaffected.
Почести или оскорбления, голод или сытость, сон или бодрствование, которые являются проявлениями действия трех гун материальной природы, не могут повлиять на таких Махабхагават, хотя они и действуют среди людей. Иногда некоторые из них могут быть заняты мирской деятельностью, но она не оказывает на них влияния. Such Mahabhagavats similarly, some Mahabhagavats are engaged in worldly dealings yet are unaffected. Unless these neutralities of life are there, one cannot be considered situated in transcendence. Пока человек не достиг такой бесстрастности, нельзя считать, что он находится на трансцендентном плане. So like I guess Shivananda is saying, he was very, very rich. Never mentions what kind of, he must have been a landlord or something. But he wasn't affected, he was just serving devotees. Как, например, Шивананда Сена, он был очень богат, он был землевладельцем, но на него это не влияло, он всегда служил преданным. Unless these neutralities of life are there, one cannot be considered situated in transcendence. The divinity and his associates are on the same transcendental plane, and their glories are always sanctified by the action of Yoga Maya, or the internal potency of the Lord. The devotees of the Lord are always transcendental, even if they are sometimes found to have fallen in their behavior. The Lord emphatically declares in the Bhagavad Gita 9:30 that even if an unalloyed devotee is found to be fallen due to previous material contamination, he is nevertheless to be accepted as fully transcendental because of his being engaged at 100% in the devotional service. Бог и его спутники находятся на одном трансцендентном уровне, и их величие всегда освещает действия йога-майи внутренней энергии Господа. Преданные Господа всегда трансцендентны, даже если им иногда случается пасть. Господь подчеркивает в Бхагавад-гите 9.30, что беспримесного преданного, даже если он из-за своего прежнего материального загрязнения оступается, все равно следует считать всецело трансцендентным, потому что он полностью погружен в преданное служение Господу. Господь всегда защищает его, так как он служит Господу, и его падение следует считать случайным и временным. The Lord protects him always because of his rendering service unto him, and the fallen conditioned souls are to be considered accidental and temporary. They will vanish in no time. Господь всегда защищает его, так как он служит ему, и его падение следует считать случайным и временным. Это положение исправится очень быстро. Okay, last verse of the chapter. Tammini re balamuda strinam chanu vratatam vrata apramana vedobartur ishvaram natayo yata. The simple and delicate women truly thought that the Lord Sri Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him. Эти простодушные и слабые женщины действительно думали, что их любимый муж, Господь Шри Кришна, подчиняется им и следует за ними. Они не представляли себе полностью величия своего мужа, так же, как атеисты, и не знают о том, что он верховный повелитель.
Purport. Even the transcendental wives of Lord Krishna did not know completely the unfathomable glories of the Lord. This ignorance is not mundane because it is some action of the internal potency of the Lord and the exchange of feelings between him and his eternal associates. The Lord exchanges transcendental relations in 5 ways: as proprietor, master, friend, son, and lover. And in each of these pastimes, he plays fully by the potency of Yoga Maya, the internal potency. He plays exactly like an equal friend with the cowherd boys, or even with friends like Arjuna. He plays exactly like a son in the presence of Yashoda Mata. He plays exactly like a lover in the presence of the cowherd damsels. And he plays exactly Даже трансцендентные жены Господа Кришны не осознавали полностью безмерного величия Господа. Но это неведение нельзя сравнить с мирским, так как оно является проявлением действия внутренней энергии Господа в обмене эмоциями между Господом и его вечными спутниками. He plays exactly like a son in the presence of Yashoda Mata. He plays exactly like a lover in the presence of the cowherd friends. Cowherd girls. And he plays exactly like a husband in the presence of the queens of Dvārakā. Such devotees of the Lord never think of the Lord as the supreme, but think of him exactly as a common friend, a pet son, a lover, or a husband very much dear to heart and soul. That is the relation between the Lord and his transcendental devotees who act as associates in the spiritual sky, where there are innumerable Vaikuntha planets. When the Lord descends, he does so along with his entourage to display a complete picture of the transcendental world, where pure love and devotion for the Lord prevail without any mundane tinge of lording it over the creation of the Lord. Such devotees of the Lord are all liberated souls, perfect representations of the marginal or internal potency in complete negation of the influence of the external potency. Господь может играть в трансцендентных взаимоотношениях 5 ролей – владельца, господина, друга, сына и возлюбленного. И в каждой из этих игр он самозабвенно исполняет свою роль с помощью йога-майи, своей внутренней энергии. С мальчиками-пастушками и даже с такими друзьями, как Арджуна, он безукоризненно исполняет роль друга, равного им. В присутствии Яшоды Маты он прилежно играет свою роль сына, а в присутствии пастушек – возлюбленного, а в присутствии цариц Двараки мужа. Такие преданные Господа никогда не думают о нем как о Всевышнем, а считают его обыкновенным другом, любимым сыном, возлюбленным или дорогим сердцу мужем. Таковы отношения между Господом и его трансцендентными преданными, которые являются его спутниками в духовном небе, где находятся бесчисленные планеты Вайкунтхи. Когда Господь нисходит в материальный мир, вместе с ним приходит и его окружение, чтобы явить полную картину трансцендентного мира, где царят чистая любовь и преданность Господу, не имеющие ни малейшего оттенка мирского стремления господствовать над его творением. Все эти преданные Господа свободные души, совершенные проявления пограничной или внутренней энергии, полностью свободны от влияния внешней энергии. The wives of Lord Krishna were made to forget the immeasurable glories of the Lord by his internal potency, so that there might not be any flaw of exchange. And they took it for granted that the Lord was a henpecked husband, always following them in lonely places. In other words, even the personal associates of the Lord do not know him perfectly well. So what do the thesis writers or mental speculators know about the transcendental glories of the Lord? The mental speculators present different theses as to his becoming the cause of the creation, the ingredients of the creation, or the material and efficient cause of the creation. But all this is but partial knowledge about the Lord.
Factually, they are as ignorant as the common man. Внутренняя энергия Господа Кришны заставила его жен забыть о неизмеримом величии Господа, чтобы в их взаимоотношениях не было никакой фальши, и они считали само собой разумеющимся, что Господь, их покорный муж, всегда подчиняющийся им, когда они остаются наедине. Иначе говоря, даже личные спутники Господа не знают его в совершенстве. Так что же могут знать о его трансцендентном величии спекулятивные мыслители или авторы диссертаций? Спекулятивные мыслители отстаивают различные положения, утверждая, что он становится причиной творения, составляющими частями творения или материальной и действенной причиной творения и так далее. Но все это лишь частичное знание Господа. Фактически они столь же невежественны, как и обыватели. The Lord can be known by the mercy of the Lord only, and by no other means. But since the dealings of the Lord with his wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on the transcendental plane without material contamination. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, chapter 11 of Srimad Bhagavatam, the Lord Krishna's entrance into Dvārakā. Господа можно познать лишь по его милости и никак иначе. Но поскольку отношения Господа со своими женами основаны на чистой трансцендентной любви и преданности, все его жены пребывают на трансцендентном плане, которого не может коснуться материальная скверна. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 1 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Возвращение Господа Кришны в Двараку». Okay, so we'll celebrate finishing a chapter by Kirtan, and I'll be back in a few minutes. Мы можем отпраздновать конец этой главы Киртаном, и я вернусь через несколько минут. Chapter 12, which is exciting, the birth of Parīkṣit. Следующая глава 12, которая замечательная и описывает рождение Парикшиты. Mohini, can you do a little kirtan, please? Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Jai. Japanese Kirtan Ki Jai. Jai. Gaur Hari 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 Bol. Okay, next is chapter 12 of the first canto, the birth of Emperor Parīkṣit. Very wonderful. Следующая глава — это 12 глава первой песни Шримад Бхагаватам, и она называется «Рождение императора Парикшита». Miracle birth, of course, but Это чудо рождения. because even though have been attacked by a Brahmastra weapon in the womb, he was saved by Krishna. So very special. Несмотря на то, что он был атакован оружием Брамастра, когда еще находился в утробе матери, его спас сам Господь Кришна. Shishonaka vacha Ashvatthama namno Prashishtena Brahma Shirsh Noru Tejasa Uttaraya Hatogarbha Ishen Ajivita Puna. The sage Sonaka said, the womb of Uttara, mother of Maharaj Parīkṣit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmastra weapon released by Ashvatthama, but Maharaj Parīkṣit was saved by the Supreme Lord. Мудрец Шонака сказал, чрево Уттары, матери Махараджи Парикшита, было поражено ужасным и непобедимым оружием Брамастрой, выпущенной Ашватамой. Но Махараджа Парикшит был спасен Верховным Господом. Purport. The sages assembled in the forest of Naimisharanya inquired from Sutta Goswami about the birth of Maharaj Parīkṣit, but in the course of the narration, other topics like the release of the Brahmastra by the son of Dromana, his punishment by Arjuna, Queen Kunti Devi's prayers, the Pandava's visit to the place where Bhishma Deva was lying, his prayers, and thereafter the Lord's departure for Dvārakā were discussed. His arrival at Dvārakā and residing with the 16,000 queens was also narrated. The sages were absorbed in hearing such descriptions, but now they wanted to turn to the original topic, and thus the inquiry was made by Shonaka Rishi. So the subject of the release of the Brahmastra weapon by Ashvatthama is renewed. Мудрецы, собравшиеся в лесу Наймишарanya, расспрашивали Сутту Госвами о рождении Махараджи Парикшита, но попутно обсудили и другие вопросы о том, как сын Дроны применил Брамастру и как Арджуна наказал его, молитвы царицы Кунти-деви и посещение пандавами места, где возлежал Бишмадева, его молитвы и затем отъезд Господа Кришны в Двараку. Было рассказано о его возвращении в Двараку, о том, как он жил с 16 тысячами цариц и так далее. Мудрецы погрузились в слушание этих повествований, но затем захотели вернуться к исходной теме, поэтому Шаунака Риши задал следующий вопрос, и мы вновь возвращаемся к теме Брамастры, оружия, примененного Ашватамой. Tasya janma mahabhude karmani cha mahatmanaha nidanam cha yataiva sit saprecha gatavanyata. How was the great Emperor Parīkṣit, who was highly intelligent and great devotee, born in the womb? How did his death take place, and what did he achieve after his death?
Также великий император Парикшит, человек великого разума и великий преданный, родился из этого чрева. Как он умер и чего достиг после смерти? Purport. The king of Hastinapur, now Delhi, used to be the emperor of the world, at least all the time till the time of Emperor Parīkṣit. Maharaj Parīkṣit was saved by the Lord in the womb of his mother, so he could certainly be saved from the untimely death due to the ill will of the son of a Brahmana, because the age of Kali began to act just after the assumption of power by Maharaj Parīkṣit. The first sign of misgivings was exhibited in the cursing of such a greatly intelligent and devoted king as Maharaj Parīkṣit. The king is the protector of the helpless citizens, and their welfare, peace, and prosperity depend on him. Unfortunately, by the instigation of the fallen age of Kali, an unfortunate Brahmin's son was employed to condemn this innocent Maharaj Parīkṣit, and so the king had to prepare himself for death within 7 days. History will ever record this unfortunate incident of how the great king was killed by the unkind intrigue of the fallen son of a Brahmin. Раньше императором всего мира был царь Хастинапура, нынешнего Дели. По крайней мере, так было до времени правления сына императора Парикшита. Господь спас Махараджу Парикшита, находившегося в чреве матери, и, несомненно, мог бы спасти его и от безвременной смерти, на которую тот был обречен злой волей сына Брамана. Поскольку век Кали начался сразу после прихода Махараджа Парикшита к власти, первым признаком приближающихся несчастий было проклятие такого царя, как Махараджа Парикшит, обладавшего великим разумом и преданного Господу. Царь является покровителем беззащитных подданных, и их благосостояние, покой и процветание зависит от него. К несчастью, под влиянием века Кали, века деградации, неудачливый сын Брамана проклял безгрешного Махараджа Парикшита, и царю пришлось за 7 дней приготовиться к смерти. Maharaj Parīkṣit is especially famous as one who was protected by Vishnu, and when he was unduly cursed by the Brahmin's son, he could have invoked the mercy of the Lord to save him, but he did not want to because he was a pure devotee. A pure devotee never asks the Lord for any undue favor. Maharaj Parīkṣit knew that the curse of the Brahmin's son upon him was unjustified, as everyone else knew, but he did not want to counteract it because he knew also that the age of Kali had begun, and the first symptom of the age, namely degradation of the highly talented Brahmana community, had also begun. He did not want to interfere with the current of the time, but he prepared himself to meet death very cheerfully and very properly. Being fortunate, he got at least 7 days to prepare himself to meet death. So he properly utilized the time in the association of Shukadev Goswami, the great saint and devotee of the Lord. Махараджа Парикшит был особенно знаменит тем, что его хранил Вишну, и когда сын Брамана незаслуженно проклял его, он мог бы воззвать о спасении к милости Господа, но не захотел делать этого, потому что был чистым преданным. Чистый преданный никогда не просит Господа о снисхождении к себе. Махараджа Парикшит, как и все остальные, знал, что проклятие сына Брамана было несправедливым, но не захотел принимать никаких мер против него, так как знал, что век Кали уже начался, и первым признаком этого века является начинающееся вырождение высокоодаренного сословия Брамана. Он не хотел вмешиваться в ход времени, но приготовился достойно и радостно встретить смерть. Ему повезло, у него было по крайней мере 7 дней, чтобы приготовиться к смерти, и он разумно использовал это время, общаясь с великими святыми и преданным Господа, Шукадевой Госвами. Of course, that's Kṛṣṇa, like we said, Kṛṣṇa acts in very interesting ways.
Как мы уже говорили, что Кришна, он действует очень мистическим способом. So Arjuna became bewildered and seemed like, this and that. And it set the stage for the Bhagavad Gita being spoken so that it could be preserved for the rest of Kali Yuga. Как, например, Арджуна, он колебался, и благодаря этому была рассказана Кали-юга, благодаря этому была рассказана Бхагавад-гита для жителей Кали-юги. And Parīkṣit Maharaj's facing death was set the stage for the speaking of the Bhagavad Gita or the Bhagavatam in the presence of sages from all over the universe, and and also preserved for the rest of Kali Yuga. So it was seemed inauspicious that the world lost such a great king, but it was very auspicious because it produced the Srimad Bhagavatam. И неминуемая смерть Махараджа Парикшита, благодаря этому был рассказан Шримад Бхагаватам также для всех мудрецов и для нас, жителей Кали-юги. Поэтому, с одной стороны, такое неблагоприятное событие, как смерть такого великого царя, как Парикшит, с другой стороны, это было благоприятное событие, потому что благодаря этому мы получили Шримад Бхагаватам, и это знание было сохранено. Of course, Srimad Bhagavatam always existed from the spiritual world. Конечно, Шримад Бхагаватам, он всегда существовал, так как это знание из духовного мира. But it wasn't like for everybody, it wasn't available to everybody, just very special people. Но это не было доступно всем, только очень особенным людям. But now we have it. Now Prabhupada has made it available to the whole Earth planet. Но сейчас, благодаря Шриле Прабхупаде, это знание стало доступным всем на всей планете. So many languages. Он переведен на очень много языков. So that's, a continuation of the causeless mercy of Parīkṣit, because he knew he was going to have to leave his body. He wasn't just killed like all of a sudden. He had warning, so he was able to go and look for the, advice of what a man should do at the time of death. And it covers so many things for the rest of us, for the future, how to live and how to face death, because everyone will die. We don't know 7 days or 7 minutes, but he knew. So because we don't know exactly, we should be always preparing by always hearing Srimad Bhagavatam and always chanting. И поэтому Шримад Бхагаватам — это продолжение милости Махараджа Парикшита. Это не то, что он умер внезапно. Он знал точную дату своей смерти. У него было 7 дней для того, чтобы к ней подготовиться. И таким образом он дал нам всем пример. То есть мы не знаем, или наша смерть придет через 7 дней, или через 7 минут. Поэтому мы должны всегда готовиться к ней, слушая и читая Шримад Бхагаватам. I saw several interesting things from Christians today on Facebook. Я сегодня видел несколько интересных христианских цитат на Фейсбуке. One said, some people, because of bad experience with religious people, they reject Jesus. And we could say Одна из них говорила, что некоторые люди из-за плохих ассоциаций с какими-то религиозными людьми, они не принимают Иисуса. But they said Jesus also had bad experience with religious people. Но затем они говорят, что Иисус тоже испытывал плохие отношения с религиозными людьми. They killed him. Они убили его. So have faith in him, not the people. Поэтому нужно верить в Иисуса, а не в людей. So many so-called atheists, it's because they've met fanatic kinds of
religious people, that they could easily see was, completely wrong. And so then they reject the whole idea of religion. Some people have met devotees who preach too fanatically or too crazy, and they also have the same experience. They don't want anything to do with Krishna. Поэтому существуют атеисты. Некоторые из атеистов стали таковыми, потому что они видели каких-то слишком фанатичных религиозных людей, или некоторые атеисты, они видели преданных, которые слишком фанатично им проповедовали, и это таким образом это оттолкнуло их от религии, от веры. Then there's another one that says, these people are quite clever. There's called, God is saying to you today, if you're working, pray. И есть другая цитата, которую я видел, в которой говорилось, что Господь видит тебя сегодня, и если ты работаешь, то молись. If you're in anxiety, pray. Если ты переживаешь, то молись. If you're angry, pray. Если ты сердишься, молись. If you're happy, pray. Если ты счастлив, молись. You're always pray. Молитесь всегда. Prayer has power. У молитвы есть сила. So Krishna, of course, says, Satatam Kirtayanto Mam, my devotees are always chanting. И Кришна говорит, что мои преданные всегда воспевают мое имя. And Bhakti Vinod sang, Grihe Tako Vani Tako, Sada Hari Bolo Dako, Sukhe Dukhi Bolo Nako, Vadane Hari Nama Korore. That whether you're a householder or you're a sannyasi, constantly chant. Don't forget this chanting, whether you're happy or distressed. Fill your mouth with the holy name. So these ideas are there everywhere. И также Бхактивинода Такур говорит, неважно, ли ты являешься домохозяином или саньяси, или ты счастлив или несчастен, ты должен всегда воспевать, не останавливаться, наполни свой рот святыми именами. Поэтому эти идеи, они существуют повсюду. Religious people can, always remember it. Pray, chant the holy name. И религиозные люди должны всегда об этом помнить, они должны всегда воспевать, повторять святые имена. So many problems we have, but it's all due to the all-powerful mind, mostly. У нас есть столько проблем, но большинство из них возникают в уме или из-за нашего ума. The world is in such a distressed condition that people just don't want to believe it, just pretend everything is all right. Мир находится в такой ужасной ситуации сейчас, но люди, они не хотят в это верить, они притворяются, что все хорошо. But we should know, like Yudhisthira knew 7 days. Mostly nobody has such a fixed, only someone that's going to be killed that's in the prison or something knows exactly when they're going to be killed. But they're usually trying to get out of it. They're not praying. But, we're going to die any minute. Ну, у царя Парикшита была особая милость. Он знал, что ему до смерти осталось 7 дней, он мог подготовиться. И очень редко кто знает о моменте своей смерти. Например, заключенные, которых ожидает смертная казнь, они знают, когда они умрут, но вместо того, чтобы подготовиться к смерти, они пытаются ее избежать, пытаются сбежать из тюрьмы. Поэтому мы никогда не знаем, когда этот момент настанет, и мы должны всегда молиться и всегда быть готовыми. If we think some reason or other, because the doctor told us we're very healthy or astrologer told us we're going to live long, then we should think I have more chance to get ready because I'm very fallen. So Krishna is very kind to give me more chance to get ready. Или, например, если доктор нам говорит, что мы заболели, то мы должны быть благодарны, потому что таким образом Кришна нам говорит, что у нас есть еще время подготовиться. Foolish people think, I can wait, I can enjoy now, and when I get older, I can prepare.
Глупцы думают, и лучше я буду наслаждаться сейчас, а когда я постарею, когда там я выйду на пенсию, тогда я уже буду молиться. But no one is guaranteed how long you're going to live. Но у нас нет гарантии того, сколько мы проживем. Except that the soul will live forever, so we should be always grihe tako bani tako, whether you're a householder, whether you're a sannyasi, a brahmachari, a widow, you know, a brahmacharini, whether you're Jewish or Russian or whatever you are, chant. Но душа, она живет вечно, поэтому кем бы вы ни были, домохозяином, саньяси, русским, евреем, брамачари, неважно, кем бы вы ни были, вы всегда должны Duki, молиться. whether you're happy or distressed, chant, because there's no difference. Счастливы или несчастны, мы должны постоянно воспевать это имя. Happiness and distress come and go, whether we try for it or not. Счастье и несчастье не приходят и уходят, и хотим мы того или нет. Why does distress come? Nobody is praying for it. Почему приходит несчастье, никто об этом не молится, Except Kunti. кроме Кунти, конечно. All right. Text number 3. Tadidam shrotam ichchamo gaditam yadi manyase bruhi na shadadananam yasya gyanam madachchukaha. We all respectfully want to hear about Maharaj Parīkṣit, to whom Sukadev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. Все мы с почтением относимся к тому Махараджи Парикшиту, кому Шукадева Госвами передал трансцендентное знание, и хотим услышать о нем. Пожалуйста, поведай нам о нем. Sukadev Goswami imparted transcendental knowledge to Maharaj Parīkṣit during the remaining 7 days of his life, and Maharaj Parīkṣit heard him properly, just like an ardent student. The effect of such a bona fide hearing and chanting of Srimad Bhagavatam was equally shared by both the hearer and the chanter. Both of them were benefited. Out of the 9 different transcendental means of devotional service to the Lord prescribed in the Bhagavatam, either all of them or some of them, or even one of them, are equally beneficial if properly discharged. Maharaj Parīkṣit and Sukadev Goswami were serious performers of the first 2 important items, namely the process of chanting and the process of hearing, and therefore both of them were successful in their laudable attempt. Transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting, and not otherwise. There is a type of spiritual master and disciple much advertised in the Kali Yuga. It is said that the master injects spiritual force in a disciple by an electrical current generated by the master, and the disciple begins to feel the shock. He becomes unconscious, and the master weeps for exhausting his store of spiritual assets. В течение последних 7 дней жизни Махараджи Парикшита Шукадева Госвами наставлял его в трансцендентном знании, а Махараджа Парикшит, как и полагается прилежному ученику, слушал его. Такое слушание и повторение Шримад Бхагаватам было в равной степени благотворно и для слушающего, и для говорящего. В Бхагаватам говорится о 9 трансцендентных процессах преданного служения Господу, и если как следует выполнять все их, несколько или даже один из них, это принесет одинаковое благо. Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами серьезно следовали первым 2 важнейшим принципам – повторению и слушанию, и потому достойные похвал попытки обоих увенчались успехом. Трансцендентного самосознания можно достичь в процессе такого серьезного слушания и повторения, и никак иначе. В этот век Кали широко пропагандируется определенный тип ученика и учителя. Говорится, что учитель вливает в ученика духовную силу,
с помощью вырабатываемого им электрического тока, и ученик получает электрический шок. Он теряет сознание, а учитель скорбит о том, что запас его так называемых духовных достижений исчерпан. That was a very, very famous so-called incarnation or something in India. And he said like that he transferred all his spiritual energy and everything to his disciple. Then he had nothing left. Это был один мошенник в Индии, который считал себя инкарнацией, и он говорил, что таким образом он передает свое знание ученику, и когда он это делает, то у него больше ничего не остается. People like that kind of idea, but even now, you know, I can transfer something from my computer to your computer, but I can keep it also. Но даже сейчас я могу вам послать что-то, какое-то знание с своего компьютера, но в то же время я могу его сохранить. We can keep copying and sending it to millions of people, the same thing. Мы можем одну и ту же вещь скопировать и разослать миллиону людей одновременно. So what to speak of transcendental knowledge? The fact is, the more we give it, the more we get for ourselves. И что же говорить о трансцендентном знании? Факт в том, что чем больше мы его раздаем другим, тем больше мы накапливаем его для себя. If we want to get a taste for chanting, distribute the chanting. Если вы хотите получить вкус к воспеванию, то распространяйте его. Okay, such bogus advertisement is going on in this age, and the poor common man is becoming the victim of such advertisement. We do not find such folk tales in the dealings of Sukadeva Goswami and his great disciple Parīkṣit Maharaj. The sage recited Srimad Bhagavatam in devotion, and the great king heard him properly. The king did not feel any shock of electrical current from the master, nor did he become unconscious while receiving knowledge from the master. One should not, therefore, become a victim of these unauthorized advertisements made by some bogus representative of the Vedic knowledge. The sages at Naimisharanya were very respectful in hearing about Maharaj Parīkṣit because of his receiving knowledge from Shukadeva Goswami by means of his ardent hearing. В этом веке на каждом шагу можно услышать такую фальшивую пропаганду, и несчастные простые люди становятся ее жертвами. Мы не услышим таких сказок об отношениях Шукадевы Госвами и его великого ученика Махараджи Парикшита. Мудрец с преданностью излагал Шримад Бхагаватам, а великий царь слушал его, как полагается. Царь не испытал электрического шока от своего учителя и не лишился чувств, получив от него знания. Так что не следует становиться жертвой этих некомпетентных рекламных кампаний, проводимых псевдопредставителями ведического знания. Мудрецы Наймишаряне с великим почтением слушали повествования о Махараджи Парикшите, поскольку он получил знания от Шукадевы Госвами, очень внимательно слушая его. Ardent hearing from the bona fide master is the only way to receive transcendental knowledge, and there is no need for medical performance or occult mysticism for miraculous effects. The process is simple, but only the sincere party can achieve the desired results. Внимательно слушать истинного духовного учителя – это единственный способ получения трансцендентного знания, и нет никакой необходимости во врачевании или в оккультной мистике, рассчитанной на достижение чудесных эффектов. Метод прост, но только те, кто искренне следует ему, могут достичь желаемого результата. All right.
Any comments or questions? У кого-то Really? есть вопросы или комментарии? Хари Кришна, да, у Тамухара есть вопрос. Харибо, Хари Кришна. Амрита, спросите, пожалуйста, по поводу... Я в другой раз прошу. Сори. Вопрос снят. Сори. Спросишь? Нет. Амрита, сори, вопрос снят. No questions. Okay. Anything you liked about it today? Anything you heard that you thought was interesting? Что-то вы услышали, что было интересным сегодня? There is something I can get that Lord Ramachandra, he had to reject Sita because she was imprisoned by another man. But Lord Krishna, he married those 1600 women who were imprisoned by another man. So it seems like a controversy. Yeah. Well, Lord Ramachandra was acting as a king and living completely righteously by all the rules. В общем, я задал такой, вопрос. Мне непонятно, что Господь Рамачандра, он должен был отвергнуть Ситу, так как она находилась в плену у другого мужчины. Но Господь Кришна, он женился на 16 тысяч царевин, которые также находились в плену у другого мужчины. Поэтому это кажется противоречием. И Гуру Махарадж отвечает, что Господь Рамачандра, он действовал как царь, как праведный царь, и он должен был следовать всем правилам. Somehow he arranged that, people were talking and gossiping all over about him and Sita, and to protect the kingdom, he did that. But there's a higher purpose of that also. Так как Господь Рамачандра это сам Господь, то он устроил все таким образом, что люди сплетничали о нем, и для того, чтобы защитить царство, он должен был изгнать Ситу. Но у этого была другая высшая цель. It was something like Krishna leaving Vrindavan, Krishna leaving Mathura, Krishna leaving Dvārakā, that it increased both of them, their feelings of separation, so it increased their love actually. Это было подобно тому, как Кришна, он оставил Вриндаван, или он оставил Матуру, или оставил Двараку. Таким образом, любовь Ситы и Рамы, она увеличилась в разлуке. But Krishna was exhibiting full opulence as a Supreme Personality of Godhead, so he didn't have to go by any ordinary rules and regulations. And he knew those girls were all pure. Но Кришна, он действовал как верховная личность Бога, поэтому он не должен был следовать никаким правилам и предписаниям. И также он знал, что все эти царицы, они были чисты. Rama also knew that Sita was pure and had been proven several times, but still the low-class people were criticizing the king, which is very bad for the kingdom. Рама также знал, что Сита была чиста, и это было доказано неоднократно, но люди низшего класса, они критиковали царя, и он вынужден был это сделать для того, чтобы защитить царство. That's when Krishna can do whatever he wants. Krishna married 16,000 wives. He danced with the gopis when he was young. He did so many things that are not ordinary things. Но Кришна, так как он был в роли верховной личности Бога, то он мог делать все, что ему захотелось. Он женился на 16 тысяч царевин. Он танцевал с гопи по ночам. То есть он не следовал никаким правилам. So it's another of the apparent contradictions.
Это другой вид так называемых противоречий. Thank you for the question. Thank you very much. People criticize Ram for doing that he was cruel, and that's why men are treating women bad in India and stuff. Господа Раму очень часто критикуют и говорят, что он был жесток по отношению к Сите, и поэтому есть много мужчин в Индии, которые плохо относятся к своим женам. And people criticize Krishna also for having so many wives, for killing his uncle, for stealing, and Но также люди критикуют Кришну за то, что у него было столько жен, за то, что он убил своего дядю, и за то, что он был воришкой. because they don't know Krishna. Потому что они не знают, кто такой Кришна. Okay, so spasibo, Hare Krishna, Hare Харе Кришна, Krishna, Гуру Махарадж. Харе Krishna Кришна. Krishna, Харе Кришна. Hare Hare, Gauranga, Hare Krishna, Hare Гауранга. Stop recording.